we are going to talk at this session. We are going to talk about structure of atoms. We are going to talk about structure of atoms. In this, we are going to talk about the properties of charge. Properties of a charge ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. We are going to talk about what properties of charge. Here, in the last class, we have seen atom ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಒಳಗೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಕೆನಾಲ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್, then in the last session we have also discussed about what Millikan's oil drop experiment. ಹೌದಾ? See, when we are talking with respect to charge, charge is what ma quantized. Charge is what ma quantized. Now, in the today's session, let us come to this. A body has a charge. A body has a charge equivalent to the charge of what? The charge is equal to what? 5.5 electrons. 5.5 moles of electrons. Not 5.5 electrons. 5.5 moles of electrons. Find out this value in the coulomb. I need to calculate the charge in what ma coulomb. Mole anta andre ಏನು ಪುಟ? 5.5 mole is nothing but 5.5 into 6 into 10 to the power 23 na. Yes or no? That means this can be written like charge in coulomb, that is equal to 5.5. See, here 5.5 mole electrons are there. This is the mole into what ma electrons here, not coulomb. It is what ma electrons here. The electronic charge is what? 5.5 into 6 into 10 to the power 23 into 1.6 into 10 to the power minus 19. Coulomb, that is equal to what ma istu bandide anta andre I will get what ma in terms of 0.000. That means what ma integer sigutte nimge, positive integer. Yes or no? That means Q is equal to what ma Ne format alle nimge charge sigutte. Q is equal to Ne format alle charge sigutte andre because 10 to the power 23 anta andre 23 ಸಲ 0 ಅಂತಂದ್ರೆ I will get what? A particular number na. See, charge quantized anta ಹೇಳಿದ್ರೆ it is very simple. Charge ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1 ಇರುತ್ತೆ, 2 ಇರುತ್ತೆ, 3 ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು 1/1.5 ಅಥವಾ 0.5 ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Coulomb can be possible in fraction, but electron cannot be in what ma fraction. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೊಡೆದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾಡಕ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಆ ರೀತಿನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಅರ್ಧ, ಮುಕ್ಕಾಲು, ಕಾಲು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನ ಮುಕ್ಕಾಲು ಅವೆಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನಾ? That is called as what ma quantization. So here charge is what ma? Charge is what ma? Charge is what ma? Always quantized. So when you do this, you will get some number. When you do this, 30 into 1.6, 23 here. When you do the calculation, you will definitely get. Sorry. 5.5 moles is okay. 5.5 mole of electron, it is okay, fine. But what if they have given 5.5 electrons? Okay, I got confused now. 5.5 electrons. 5.5 electrons ke Q ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5.5 mole of electrons ke Q ಇದೆ. Okay, fine. But what about for 5.5 electrons? See, here I'll go for what ma 5.5 what ma electrons ge value in what ma 5.5 electrons. It is not at all possible. Not at all possible because charges ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತೆಗೆದಾಗ
I got confused in the question. No need to worry. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಯಾಕೆ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, 5.5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಸಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1.6 into 10⁻−19 ಕೂಲಂಬ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ 5.5 electron? 5.5 electron, that is 1.6 into 10⁻−19. 5.5 ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get something like 8.8 into 10⁻⁻, hello 18 ಕೂಲಂಬ್. ಅಬ್ಬೆ ಯಾರ್, ಇದು ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಸೊ Q is equal to what ma Ne ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ n ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 1.6 into 10⁻⁻19 ಕೂಲಮ್ ಅಂತ. n should be equal to 1 2 3 4 and so on like this ಆಗ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು 1 ಆಗ್ತದೆ ಸರಿ, 1.5 ಆಗಲ್ಲ, 2.5 ಆಗಲ್ಲ, 3.5 ಆಗಲ್ಲ, 4.5 ಆಗಲ್ಲ, 5.5 ಆಗಲ್ಲ. 4 ಆಗುತ್ತೆ, 5 ಆಗುತ್ತೆ, 6 ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅರ್ಧ, ಕಾಲು, ಮುಕ್ಕಾಲು ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್. 5.5 moles is okay, but 5.5 is not okay. Moles is okay. Mole ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 6 into 10⁻23 ಬರ್ತದೆ. Understood this? So it is not possible to get the value in what ma coulomb. You see this question? ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಮೋಲ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್. ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅರ್ಧ, ಮುಕ್ಕಾಲು, ಕಾಲು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ನೀವು ಭಾಗ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. That is what quantization is saying. Understood? Next, come to this point. See this question. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡ್ದೆ, ಏನಂತ ಇದೆ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ 9 into 10⁻18, 6 into 10⁻18, 5 or 15 ಅದು 15 into 10⁻18. okay, fine. Next 3 into 10⁻18, 4.5 into 10⁻18 unit. Then charge of the electron, minimum charge of the electron ಏನಾಗಬೇಕು. ಸಿ, ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಆಗ ಆ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಿ ಈಗ 9 ಇದೆ, 6 ಇದೆ, 15 ಇದೆ, 3 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ 1.5 into 10⁻18 ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ವಾ. ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ 1.5 into 10⁻18 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿತ್ತಲ್ಲಿ ಸರ್? 9 6 1.5 ಅಲ್ಲ, 15 3 ಮತ್ತೆ 4.5 ಇತ್ತು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಇಂಟೀಜರ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಒಂದು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ 1.5ಗೆ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 into 10⁻18 ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು. ಅದೇ 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4.5 into 10⁻18 ಬಂತು. 4 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ 6 into 10⁻18 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 5s ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ 7.5 into 10⁻18. 6 ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ 9 into 10⁻18. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು 15 ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 10 ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 15 into 10⁻18 ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತಾ?
according to the experiment minimum charge ಏನಾಗಿರಬೇಕು so that will gain the charge of what 3 into 10 to the power minus 8 4.5 15 6 7.5 9 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ the option goes for what minimum charge ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಆ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ದು ಅಂದ್ರೆ 1.5 into 10 to the power minus 18 ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಧರ್ಧ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅರ್ಧರ್ಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಿ 0.5 ಕೂಲಮ್ ಸರಿ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ 0.5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಲ್ಲ 1 ಕೂಲಮ್ ಆಗತ್ತೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗತ್ತೆ 1.5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ 1.5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಆದ್ರೆ 1.5 ಕೂಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ next comes positive rays discovery of proton ಸರ್ ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೇಸ್ ಹೌದಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೇಸ್ ಸಿ here they are saying the existence of positively charged particles in an atom was shown by whom positively charged atoms ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದು ಆಟಮ್ ದೊಳಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ಟೈನ್ okay in the year 1866 he repeated the same discharge tube experiment by using a perforated cathode see cathode ray discharge tube experiment ಏನು ನೋಡಿದ್ವು ಅದೇ ರೀತಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತೂತು ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ತೂತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ it was observed that when a high potential difference was applied between the electrodes not only the cathode rays were produced but also a new type of rays were produced simultaneously from the anode cathode ಇಂದ cathode rays start ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು anode ಇಂದ anode rays ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ understood see they are saying sir ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಅದೇ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ದೊಳಗೆ ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಈ ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ಟೈನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ that anode rays are moving towards what ma cathode that anode rays are moving towards what ma cathode which pass through the holes of the cathode that means canal okay of the cathode these rays are termed as what ma canal ray or what ma anode see or ಹೇಳಿದ್ದು sir high voltage potential na high potential na ನಾನು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ cathode ಇಂದ cathode rays ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ನ ಮೀರಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇಂದಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಲೈಟ್ ಫ್ಲೂರೋಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ಲೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸೊ ಆನೋಡ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ದದು ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸೊ ಆನೋಡ್ ಇಂದ ಸಿ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಮೆಟಲ್ ಆ ಮೆಟಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ರೈಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ that will move towards what ma positively charged move towards what ma cathode through this perforated so called what ma
ಹೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಹೋಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಲೈಟ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್. Understood? So what I'm trying to say is very simple. Sir, discharge tube ಇದೆ, discharge tube ಇದೆ, discharge tube ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ perforated cathode ಇದೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆನೋಡ್ ಇದೆ, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಆಯ್ತಾ? Next again I will draw this. At one discharge tube I will take A gas. What gas? A gas. Another discharge tube I will take what ma? B gas. Right? See here, ಇಲ್ಲಿ I applied what ma 10,000 volts. Here also I applied the same. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ. Let me be very honest here. Let me be very honest here. I am not only single-handed. I am not only teaching for boards. This is not the level of boards. It is higher than that. I am saying you truthfully. But if you prepare this, you can do all the exams. Boards, NEET, CET, and JEE. This is my guarantee. Understood? Overall process, including overall, we are doing this. We are not only doing for this for boards. Understood? Ma? This is designed like that, where you are going to get for your what ma overall exam, not only single-handed exam. See here, this is the metal. ಹೌದಪ್ಪ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ 10,000 ವೋಲ್ಟ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೆಟಲ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗಲ್ವಾ? ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? That positively charged will go towards what ma? Negative one. Sorry. That positively charged particles will move towards what ma? Negative one. That means that will move towards what ma? Cathode. Right? Cathode ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ? ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗತ್ತಲ್ವೇನ್ರೋ? ಏನಾಗುತ್ತೋ ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗತ್ತಲ್ವೇನ್ರೋ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಪ್ಪ? if suppose if I take what, if I take B gas in discharge tube second one, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ I did. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಮೆಟಲ್ ಇಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತ್ರಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗೋಯ್ತ್ರಿ. ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತ್ರಿ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಹೌದೇನ್ರಿ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೇಳ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ಬಂದು ಹೊಡಿತ್ರಿ,
ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ಬಂದು ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಗ್ಲೂ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಗ್ಲೂ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತಾ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ charge of an electron divided by mass of the particular thing. But here in the anodes what happens, first metal ಇದೆ, ಆ ಮೆಟಲ್ ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ ಪುಟ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್. ಆ ಮೆಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು. ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಮೆಟಲ್ ಬಂತು. ರೈಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಅಯನೈಸ್ಡ್. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಆನೋಡ್ ರೇ. Gaseous electron plus metal electron both are called as what ma? Cathode ray. Both are called as what ma? Cathode ray. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಪ್ಪ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು. ಮೆಟಲ್ ಇದೆ ಸರ್, ಮೆಟಲ್ ಇಂದ ಮೆಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಮೆಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಆಚೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಸರ್, ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತು ಸರ್. ಅವಾಗ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. Electron of the gas and electron of the gas and electron of the metal is called as what, sir? Cathode rays. ಹೌದಾ? That is what ma? Cathode rays. Here B plus ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, B plus ಅನ್ನೋದೇನು, anode ray. B plus ಅನ್ನೋದೇನು, B plus ಅನ್ನೋದೇನು, anode ray. See here, ಇವಾಗ ನಾನು E by M ರೇಷಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಯಾವುದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, E by M ರೇಷಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್, ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದೆ, ಮಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದೆ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಯಾವ್ದಾರು ತಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ನ, ಗ್ಯಾಸ್ನ, ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಾನೆ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ತಾನೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಾನೆ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಪ್ಪ? ಸಿ, ವೆನೆವರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಇ ಬೈ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಇ ಬೈ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಲಿಯೋದಿಕ್ಕೆ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒನ್ಸ್ ಐ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಂಪ್ ಟು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, then we will go for organic. Understood na what I am saying? E by M ratio is called as specific charge. Okay, fine. Here also E by M is called as what ma? Specific charge. ಇವಾಗ ನಾನು ಆನೋಡ್ ರೇ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಏನು, ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಏನು, ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ? ಎ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನೋಡ್ ರೇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೇಮೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳ್ರಿ? ಸಿ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಪಾನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ 1.6 into 10 to the power minus 19. ಮಾಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. So from here it comes out to be what ma? How much it is going to be? 1.76 into 10 to the power 11 coulomb per kg ಆಗ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗ್ಯಾಸ್ ತಕೊಳ್ಳಿ, specific charge for cathode rays is what? Same. But for anode rays is what? Different, because it depends upon what ma? Gases. Right? Please write down this one. Please write down.
Okay, see here. See here, again I'm explaining. Sir, metal in the electron eject ಆದಾಗ metal becomes what ma? M plus deficient, electron deficient. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್, ಗ್ಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡತ್ರಿ. ಎಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಏನಾಯ್ತು, H ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಮೆಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. gas ಮತ್ತೆ metal electrons are together we will called as cathode rays. H plus is called as what? Anode ray. Anode rays. See here, ಇದಕ್ಕೆ smallest element, molecular weight smallest for what ma hydrogen, right? ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು E by M ratio, electronic charge of what ma H plus, then weight of what ma H plus, this is going to be what ma maximum. H plus is the smallest positively charged particle named as what ma proton. For that E by M ratio comes out to be what ma. So here H plus is the smallest positively charged particle named as proton, named as what ma is right. For that E by M ratio is what ma max. E by M ratio for anode rays, see, that is like depends upon what ma gases that we are going to take anode, but for cathode it is same always. The same thing is written here, nothing such like ಹೊಸದೇನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Okay. Now comes discovery of neutron. What is that? Discovery of neutrons. When you go for a discovery of neutrons, here remember that sir, mass of the protons ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ almost equivalent mass of the neutron ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. Discovery of neutrons, mass of the neutron is almost equal to what? Mass of the proton. Remember, ಹೋಗ್ತಾ later a need was felt for the presence of electrically neutral particles. Positively charged proton, negatively charged it is what ma electron, ಅದರ ಮಧ್ಯ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯಾವುದಿದೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ. Okay, as one of the constituent of the atoms, ಆಟಮ್ ದೊಳಗೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕಂಡಿಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ there is a need, they felt they have to go for what ma considering the neutron. These particles were discovered by whom? ಯಾರು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಚಾಡ್ವಿಕ್ in the year 1932 by bombarding a thin sheet of beryllium with alpha particles when electrically neutral particles having a mass slightly greater than that of the protons were emitted. He named the particles as what ma neutrons. Sir, ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. What is the meaning of this? Very simple. Beryllium ತಗೊಂಡ್ರು, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಹೀಲಿಯಂ ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೊಂಬಾರ್ಡೆಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಹೀಲಿಯಂ. ದೆನ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಮಾ ಅ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ one particle called as what ma, where the mass of the neutron is slightly greater than your what ma, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಸರ್, they took beryllium sheet, then they bombarded with respect to what ma alpha particles ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ
ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಕ್ತು, ಅದೇ ಏನಪ್ಪಾ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Write down this equation. Remember this. Remember this. Okay? Remember this. Please remember this. Let us solve some questions here. The specific charge of the cathode rays depends on the nature of the gas. Huh? No, no. Depends on material of the discharge tube. No, no. Depends on potential difference. No, no. It is a universal constant alvapa. Specific charge anta andre ಏನಪ್ಪ? It is E by M ratio ಕಣಪ್ಪ. ಹೌದಾ? E by M ratio ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ? ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, cathode rays. Group of electrons. So it is a universal constant that is equal to what? 1.76 into 10 to the power 11 coulomb per kg. That is equal to what? 1.76 into 10 to the power 11 coulomb per kg. See here. Come to this one. Come to this question and tell me the answer. Come to this question and tell me the answer. Calculate the number of electrons which will together weights what ma 1 gram. See, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ವೇಯ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ವೆಯ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ 1 mole of electron. Calculate the charge and mass of the electrons of what ma 1 mole of electron. 1 mole of electrons ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇದೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಫಸ್ಟ್ one here, number of electrons. Okay, what is that? Number of electrons is equal to s to 1 kg 1 gram ಆಗಬೇಕು. That means I know the mass of the electrons is equal to c m into n, number of electrons, weighing what ma 1 gram ಅಂತಂದ್ರೆ number of electrons comes out to be 10 to the power minus 3 kg. Mass of the electron is what ma 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. ಹೌದಾ? This is what ma mass of electron. This is what ma mass of sample. Mass of sample ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗಿಸಿ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. From here you will get to see what ma number of electrons. Second one, calculate the mass and charge of 1 mole of electrons. Mass of 1 mole of electron. Mass of 1 mole of electron. 1 mole of electron. 1 mole of electron. 1 mole anta andre it is mass of 1 mole of electron. 1 mole anta andre it is 6 into 10 to the power 23. ಹೌದಾ ಪುಟ? 6 into 10 to the power 23. ಇದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿಲ್ಲ, 1.6 into ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ 1 mole ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂಟು 9.1 into 10 to the power minus 31 kg ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 1 mole ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ 1 mole ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ 1 mole ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, 1 mole ಜೊತೆ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 6 into 10 to the power 23 into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Please write down. Please write down. I only request you to show me the love. I request nothing other than your love. Please do support us. Do this as one of the biggest thing.
to reach out to the many with respect to education. Which type of love, sir? Student love. You are the strength, right? You guys are the strength. Spread this. The connection between you and me, that is called as love, right? You study, get result, and tell. I'm doing it from last 2 months, I think so. Last 2 months I'm doing it. Okay. You please do study. That is like love. You study. Study hard. Okay. Come here. Which of the following statement is incorrect? Which of the following statement is incorrect? ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಧ್ಯ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತಪ್ಪು. ತಪ್ಪಾಗಿರೋದು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಎಸ್, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೀಳ್ತು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತದು? ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇಂದನೇ ಏನಾಯ್ತು? ಎಮಿಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಹೆವಿಯರ್ ದೆನ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್. Yes, anode rays are what ma heavier than the cathode rays because it depends upon what ma mass of the what ma gas alva. Mass of what ma gas alva. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? So yes, anode rays are what ma heavier than the cathode rays. Yes, correct. Anode rays are emitted out from the surface of the anode. No, not at all. It does not come out of the surface of the anode. It comes out of the gas. ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ನಾವು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ದೊಳಗಡೆ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ವು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಾನೇ ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಬಂದಿದ್ದು. ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್, ಸಾರಿ, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆನೋಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಎಸ್, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಡೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಪ್ಪ? ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದ ಬಂತು. ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವೋ ಅದರಿಂದ ಬಂತು. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಇ ಬೈ ಎಂ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫಾರ್. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡೈಲಿ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಯೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ 100-120 ಕ್ವಶನ್, 150 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 100-120 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನ ಮಾಡೋಣ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇನ್ನ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ದ ಇ ಬೈ ಎಂ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇ ಬೈ ಎಂ ರೇಷಿಯೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 3+ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಆಟಮ್ದಿಂದ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಎಲ್ 3+ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ 3+ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಬೈ ಎಂ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ 3 ಎಂ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 27. ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನ ತಗೊಬೇಕು. ಆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತು ಓದ್ತಿರಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈಲಿ ಬರಿಬೇಕು.
ಡೈಲಿ ಅಂಟಿಲ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬರೋ ತನಕ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ 30 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇದೆ Na+. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 23. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 1 H+. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಲಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 2+2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಎಷ್ಟು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೀಲಿಯಂ? ಸರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್? E/m ರೇಷಿಯೋ. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ಮಾ A/B, ಆಯ್ತಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C ಅಂತ ಇದೆ. ನನಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಸ್ಮಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಯಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಸಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಐ ವೋಂಟ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಟ್. Understood? Yes, everything is included here. Everything is included here. Everything is included here. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. E/m ರೇಷಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ? 1 ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ E/m ರೇಷಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾರ್ ವಾಟ್ಮಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ E/m ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ಮಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಓಕೆ, ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. E/m ratio or specific charge of anode rays depends on what? E/m ratio or specific charge of the anode rays depends on what? Anode rays. Nature of the anode? No. Nature of the cathode? No. But nature of the gas filled in the tube depends upon what? It is going to depends upon what is the nature of this gas. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಎನಿವನ್. ಆರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್? ನೋ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? See this question. See this. See, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ವಿತ್ ಯು. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? But I'll promise you guys, like once I hit 500, definitely this notes and whatever the things we are going to take up as a live sessions, everything I'll provide. Just take us there. Now, come. The ratio of the charges on the two particles A and B. Ratio of the charges. Charges ratio QA upon QB. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಒಂದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಇನ್ನೊಂದು. QA/QB ಎಷ್ಟು? 4/. Their mass is what ma? The ratios of their mass. Masses of A and B. ಏನಿದೆ? 2/3 ಇದೆ. Find out their specific charge ratio. A/B ಇದು specific charge of A upon specific charge of B ಅನ್ನ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. Specific charge of anything is called as what ma? Charge upon mass of that one. ಹೌದಾ? E upon what ma? MB. This is E is what ma? Charge of A upon mass of A. Charge of A upon mass of A. Charge of B upon mass of B. Charge of B upon mass of B. That is the specific charge of B. That is equal to QA upon QB into MB upon MA ಬರುತ್ತಾ?
MB upon MA ಬರುತ್ತಾ. QA QB ಆನ್ಸರ್ QA upon QB ಏನಾಗ್ತದೆ 4/9 ಆಗುತ್ತಾ. MB MA ಏನಾಗುತ್ತೆ, MB MA ಉಲ್ಟಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 3/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 3 3s 3 2s ಸಾರಿ 2 2s. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಮಾ 2/3 na. This is the ratio of what ma specific. Please write down. First you do solve these kind of questions, then we will go for very good questions. Very good question in the sense for the practice sessions we are keeping it. One chapter ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. Now when we are going to talk with respect to this properties of charge, let us come to this. First property of the charge is called as what ma always quantized, right? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ, ಸಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ. Let us not go in the depth. Here charge is always quantized. When charge is always quantized, here Q is given by what ma NA. Here it is equal to N into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Where N should be equal to what ma 1, 2, 3, 4 and so on, like any positive integer. Any positive integer. This is the meaning of what ma quantization. Integral multiple of what ma electron. Next property is charge ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ತರ ಇದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ತರ ಇದೆ. That is charge is of two types. Charge is of two types. One is positive, another one is what ma negative. Positive charge ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. As simple as that. As simple as that. Please write down. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ, ಸಿ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ go and attain the lecture of what ma second year first lecture, first two lectures, electric charges and fields. See ಎರಡು Q1 charges, another one is Q2 charges. ಇವೆರಡನ್ನ r ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is called as coulombic force. That force is given by k Q1 Q2 upon what ma square of the distance of separation between them. Square of the distance of separation between them. Here value of the k is coming out to be what ma 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square. Good. Okay. Now ಇವೆರಡರ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸರ್ ಅದು, ಸಿ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇದ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅದನ್ನ ನಾನು 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪಲ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ 2 ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನಾ? ಸಿ here what is the force of repulsion. ಯಾಕೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ತರಹದಂತಹ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ರೆಪಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ಹೋಗ್ತದೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀನಿ, ಕೆ Q1 Q2 ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ r, that is equal to 9 into 10 to the power 9 Newton meter square upon coulomb square. Next
charges. First charge is 3 electron. 3 electron anta andre 3 times 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb into plus 2 anta andre 2 times 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb divided by coulomb ನೇ ಹಾಕಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಸಾರಿ 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 9 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ದು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 1.6 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 19 ಕೂಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ. 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ದು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 1 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 9 ಮೀಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ನ್ಯಾನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 9 ಅಂತ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬೇಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸರಿದೂಗ್ಸಿದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಯ್ತು ಕೂಲಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೂಲಮ್ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬಂತು 9 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ 9 ನ್ಯೂಟನ್ into 3 into 2 6 into 1.6 into 10 to the power minus 19 into 1.6 into 10 to the power minus 19 upon 10 power minus 9. ಯಾವ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ನ್ಯೂಟನ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ. when you do this you will get the force. ಓಕೆ ಸರಿ ಸರ್, ಇವೆರಡು ಒಂದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕೆ q1 q2 ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಮಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ q1 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು q2 ಇದೆ. ಇವೆರಡನ್ನ ನಾನು ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ q1 q2 ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಮಾ. ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆದಾಗ. ಯಾವಾಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಆಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಮಾಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಮಾ ಕೆ q1 q2 ಬೈ ಆರ್. ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೆನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಮಾ I am doing that only na. Do everything explain with handwritten diagrams please. I am explaining these things by writing only, right? See, positive energy is potential energy is positive when force of repulsion is what exists. ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಅವರೇ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿನಾ. ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಆ ಥಿಯರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಸಿ ಪರ್ ಡೇ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ದೆನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆನ್ force of attraction exists. See, maximum thing I only write down at night. I'll sit and I'll write, or else my family members will help. Potential energy is calculated by what ma k q1 q2 upon what ma r. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸಿ ಸಪೋಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಆಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ
ಆಚೆ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ. ಆಚೆ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ನನಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. See, I definitely going to provide these notes. Don't worry at all. Only thing I feeling is at least 500 subscribers on my channel. At least at this point of time. After that, I'll definitely going to give all the notes. Don't worry. I'm not charging anything. Spread kar do yaar. Spread kar do. Just spread it. Yeah, negative mark. Good. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಸಿ ವಿ ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಿ ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಐ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೀಜನ್. ಐ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಚಾರ್ಜ್, ಹಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಲೈಕ್, ಹಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಲೈಕ್ charge into voltage. Charge into what ma? Voltage. Here potential energy here potential energy is defined like what ma? Charge into volts. V dot V. ಈಗ ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನೌ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಮಾ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೌ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ is converting into what ma? Converting into what? Kinetic energy. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ mv. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಗೈನ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಇದೆ ಸರ್, ಟ್ಯಾಂಕಿ ತುಂಬಾ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ, ನೀರು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ವಾ. ನೀರು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ದಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಮಾ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಒನ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೂವಿಂಗ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ this potential energy itself is going to convert into what ma kinetic energy. Nane same but ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್. ನಾನೇ ಸೇಮ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್. ದಟ್ ಟೈಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್, velocity is equal to under root of 2qv upon what ma m. Velocity is equal to what ma 2qv upon what ma m. See, now see here. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ
ಒಂದಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಚಾರ್ಜ್ ರೈಟ್ ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನೇ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಮೇ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಂತು, ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಂತು, ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಂತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೇಮ್ 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 ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಆದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಬದಲು ಉಲ್ಟಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವಾಗ ಸಿ ಅಂತ ಹೋಯ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ನಿಂತು, ಸಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಂತು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮಾ? Now comes, now comes, now comes one of the very important concept, very important concept. 1 electron volt andre, 1 electron volt andre here. Electron, electron. Now 1 electron volt is the energy gained by an electron ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, okay, when it is accelerated from the rest through a potential difference of what ma 1 volt. See here, potential energy is given by what ma q into v. What is that? Q into v. This q should be equal to what ma electron. This voltage that has to gain for what ma 1 voltage, that is going to term as what ma, that is equal to what ma kinetic energy na. That means kinetic energy here, it is equal to what ma 1 electron volt. Kinetic energy is equal to what ma 1 electron volt. ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೇಳಿ? 1 electron volt, 1 electron volt is the energy gained by the, energy gained by whom? Electron. When it is accelerated, ಮಲಗಿತ್ತು, accelerate ಆಯ್ತು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ. ಥ್ರೂ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೀನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ? 1 ವೋಲ್ಟ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಗೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 electron unit, that means 1 electron volt is the energy gained by the electron when it is accelerated from the rest through a potential difference of what ma, through a potential difference of what ma, through the potential difference of what ma 1 volt is called as what ma 1 electron volt, which is equal to electron is ಬರ್ತದೆ 1.6 into 10 to the power minus 19 joules is called as what ma 1 electron volt. That means write down very important point, very important point. See, 1 electron volt is the energy, is the energy gained by an electron, gained by an electron, gained by an electron. Okay, when it is accelerated, when it is accelerated from rest through a potential difference, through a potential difference, through a potential difference of 1 volt, of what ma 1 volt is called as what ma 1 electron volt. It is called as what ma 1 electron volt. That means 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joules, because energy has the unit called what ma joules. Please write down, please write down.
We'll do some problem now then. Okay. See, wait. Find out the velocity of an electron. They are asking you to find out what my velocity when it is accelerated from the rest. When it is accelerated from the rest. Okay. Through the potential difference of 10 volts. Sir, that is kinetic energy when it is accelerated from the rest, that is given by what? QE. Potential energy is equal to QE. That is equal to what? Kinetic energy. So here they are asking you to find out what? Velocity. They are asking you to find out what? Velocity. Velocity in the sense this is equal to what? This is equal to what? Half the times of what? mv square. Half the times of what? mv square. Yes or no? So, sir, ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ 10 ವಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಇ ವಿ. 10 electron volt kinetic energy. That is equal to what? That is equal to what? 10 times 1.6 into 10 to the power minus 19 volt. 19 volt ಅಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. 1 electron volt. 10 electron volt ಅಂದ್ರೆ 10 times 1 electron volt ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, 10 electron volt ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 10 times 1 electron volt ಅಂತ. 1 electron volt is nothing but what? 1.6 into 10 to the power minus 19 joules anta. They are asking you to find out what? The so called your what? Velocity. That velocity can be calculated by under root 2 times of the kinetic energy upon what? Mass m. Mass of what? Electron. Mass of what? Electron. So mass of electron anta andre here under root 2 times kinetic energy ಎಷ್ಟು ಬಂತಿಲ್ಲ ಈಗ? 10 into 1.6 into 10 to the power minus 19 divided by 9.1 into 10 to the power minus 31. That is meter per second. Calculate this and you will get the answer, which is almost equal to like 1.875 into 10 to the power 6 meter per second. You calculate. Don't ask me how to calculate. Use your brains and hands. Find out the stopping potential for an electron moving with the velocity of this much. Stopping potential. Stopping potential. 1.875. Electron. Just now you have did 1.875 into 10 to the power 6 meter per second. Last question. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 10 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ? ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ? 10 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತಲ್ವೇನ್ರೋ? ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಣ್ರೋ, ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ? ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ 10 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಇದು 10 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗತ್ತ? ಸುಯ್ ಅಂತ ನಿಂತು. ಇದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? 1.875 into 10 to the power 6 meter per second ಅಷ್ಟಿತ್ತು.
ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ 2 ಕ್ಯೂ ವಿ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಎಮ್ ಅಂತನಾರು ಬರೀರಿ, ಅಥವಾ 2 ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಎಮ್ ಅಂತನಾರು ಬರೀರಿ. ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. Find out the stopping potential of the electron having kinetic energy is equal to 5 electron volt. Sir, electron volt, 5 electron volt, 5 electron volt. That means stopping potential ಏನಾಗುತ್ತೆ? Stopping potential ಏನಾಗುತ್ತೆ? Stopping potential ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? 5 voltage ಅಲ್ವಪ್ಪ, 5 electron volt. Stopping potential kinetic energy ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ stopping potential ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಬರೀ. A charge of a body is 5 electron having a kinetic energy equal to 18 electron volt. Find out its stopping potential. How we are going to do it? Here. Kinetic energy they have given as what ma Q into V, that is equal to what ma 80 electron volt. Charge they have given as what? 5 electron. Voltage you don't know. From here electron get cancelled. Howda alvapa? Electron get what ma cancelled. That means 5 times. Here it is what ma 60. That means voltage comes out to be what ma? Voltage comes out to be what ma? 16 volt alva. Voltage comes out to be what ma? 16 volt alva. That means stopping potential comes out to be what ma? Stopping potential comes out to be what ma? 16 volt. Stopping potential comes out to be what ma? 16. See, if I give one more question, very easy question. Find out the kinetic energy. Find out the kinetic energy when it is accelerated with potential difference. Potential difference is what ma? 5 volts in joules. You have to find. In joules, you have to find out what ma? Kinetic energy when it is accelerated. The potential difference is what ma? 5. Sir, kinetic energy bakery, that is Q times of E, sir. Of what? Electron, sir. The kinetic energy of the electron, I'll write. Electron ge electron charge, sir. Next potential ge 5 V volt, sir. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ 5 eV ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ kinetic energy. That is equal to what, sir? 5 into 1.6 into 10 to the power minus 19 joules, sir. That comes out to be 15 into 5 into 16 comes out to be what ma? 80. That means 8 into 10 to the power minus. Calculated now. You are getting something. Okay. If not whole, at least something. So, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ, ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ 6:58. ಇಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ 500 subscribers get happened, I will definitely going to share this notes with you. Understood? So you can study peacefully. Okay, ma. This is what my today's sessions are. Bye bye. Take care. Love you all. See you in the next.